Vanakkam, good morning. In this video, we are going to discuss about the physiology of the memory. What is learning? Acquirement of information or knowledge by experience that result in alteration of the behavior is learning. லேர்னிங்கிறது ஒரு நாலேஜோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோ தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லை. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த நாலேஜ் நமது செயல்பாட்டில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். That is the learning. Memory is retention of learned information and experience. The stored information should be retrieved and utilized at any time in life whenever needed. நம்ம கற்றுக்கொண்ட விஷயங்களை சேமித்து வைப்பது தான் மெமரி. அந்த சேமித்த நாலேஜ் அது பயன்பாட்டுக்கு தேவையான நேரங்களில் வெளிக்கொணர்ந்து பயன்படுத்த வேண்டும். அதுவே மெமரி ஆகும். So retention of learned information and experiences. The stored information should be retrieved, utilized at any time in life whenever needed. Classification of the memory. Memory divided into the explicit or declarative memory, implicit or non-declarative memory. Explicit memory is awareness, consciousness is intact. Consciousness is intact in the explicit memory. It is again divided into the short-term and long-term memory. Implicit or non-declarative memory is reflexive memory. Reflexive memory. So consciousness, awareness, no need for the implicit memory. Priming, procedural memory, example like skills and habits, associative learning, classical conditioning and operative conditioning, non-associative learning, habituation, sensitization. These are reflexive, implicit or non-declarative memory. Explicit declarative memories are short-term memory and long-term memory. Explicit memory is the declarative memory associated with the consciousness and awareness. So explicit memory வந்து consciousness வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. It is two type, episodic memory and semantic memory. எபிசோடிக் மெமரின்றது மெமரிஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ். ஏதாச்சும் ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கும். போன தீபாவளிக்கு நம்ம யார் வீட்டுக்காச்சும் போயிருந்திருப்போம். ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான விஷயம் நடந்திருக்கும். யாராச்சும் நமக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு வாட்ச் கிஃப்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அதெல்லாம் ஈவெண்ட்ஸ் நமக்கு வந்து ஞாபகத்தில் இருக்கும். அது எபிசோடிக் மெமரி. செமாண்டிக் மெமரின்றது மெமரிஸ் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ். இப்போ நம்ம ஒரு நியூட்டன் லா ஞாபகத்தில் வச்சிருப்போம். நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆர் ஃப்ராங்க் ஸ்டார்லிங்ஸ் லா. Force of contraction is directly proportional to the initial length of the muscle fiber. இந்த லாஸ்லாம் நம்ம ஃபேக்ட் நமக்கு வந்து மெமரியில் கான்சியஸாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. ஸோ இது செமாண்டிக் மெமரி. ஸோ இந்த எக்ஸ்பிளிசிட் மெமரி stored in the hippocampus and medial temporal lobe. Semantic memory is the long-term explicit memory. So knowledge of the objects, fact, concept as well as words and their meaning is the semantic memory. Object like apple, if you think apple, we can apple is a red color, it is a pear shape. If you eat, it is a sweet taste. Everything stored in the different association cortex. Like that, facts like Frank Starling's law, facts and concepts, words, meaning of the any words stored in the
any words, இப்போ வேதனை, சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி, all are words. These that meanings stored in the different association cortex. So damage to the specific cortical areas leads to loss of specific information. So this is the semantic memory. Semantic memory is the long-term explicit memory. Episodic memory or the memory of events and personal experiences. It is stored in the association area of the prefrontal cortex. ஸோ நம்ம மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ், எங்கேயாச்சும் ஒரு டூர் போயிருப்போம், ஊட்டி கொடைக்கானல், இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஒரு கான்ஃபரன்ஸஸ் அட்டன் பண்ணியிருப்போம், ஒரு கெட் டுகெதர், ஒரு பார்ட்டிக்கு போயிருப்போம். இதெல்லாம் மெமரி ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் அண்ட் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். இட் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் த அசோசியேஷன் ஏரியா ஆஃப் தி ப்ரீஃப்ராண்டல் கார்டெக்ஸ். Short-term memory is the memory that lasts for seconds to hours. Working memory is the form of short-term memory that makes the information available for the brief period. Example for the working memory is remember the OTP number for purchasing anything. Now you purchase anything through Amazon, so they will ask OTP number. For a transaction also, we have to remember the OTP number. That 6-digit number remember only for the brief time. That is the working memory. So can be transferred to the long-term memory by repeated training and consolidation. Consolidation is the transform of the short-term memory to long-term memory. This short-term memory is disturbed by the trauma and various drugs affect the short-term memory. Long-term memory is the example of explicit or declarative memory. In the long-term memory, stored information for the years or life. It resists to disrupt by trauma and various drugs. The short-term memory converted to long-term memory in the consolidation in the hippocampus. The conversion short-term to long-term memory by learning frequently, writing at the time of hearing, learning with meaningful emotional events, helpful for storage long-term memory. Consolidation is the permanent storage of the memory. Short-term memory is stored as the permanent memory in the hippocampus, is called as consolidation. Implicit memory is non-declarative reflexive memory. It is not associated with the consciousness and awareness. Example for the implicit memory is priming, procedural memory like skill, habits, conditioned reflexes, habituation, sensitization. These are implicit memory. For the implicit memory, initially require the explicit memory. Learning of the, for example, learning of the motorcycle. So initially we need the consciousness. Explicit memory is essential for learning the motorcycle or bicycle. So consciously we change the gear and drive the bike or car. Then automatically, reflexively we drive the car and bike. So this is the implicit memory.
So initially for implicit memory, initially require the explicit memory. Priming is the type of implicit memory. Priming is facilitation of recognition of words or object by prior exposure to them. பிரைமிங்கிறது மெமரியில வந்து பழக்கப்படுத்துறது. ஏற்கனவே நமக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒரு படம் தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த இமேஜ்ல உள்ள பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சலாம். யானை, யானை, எலிஃபண்ட். நமக்கு ஏற்கனவே எலிஃபண்ட் பார்த்துருப்போம். நேரா பார்த்துருப்போம். படத்துல பார்த்துருப்போம். ஸோ ஈஸியா வி கேன் பழக்கப்படுத்தியிருக்கோம். நம்ம மைண்ட் மெமரி சிஸ்டம்ல வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்குது. ஸோ ஈஸிலி வி கேன் ஐடென்டிஃபை திஸ் இஸ் த elephant. Like that, the word beau, beautiful. So we can complete the word. So already we know the words beauty, beautiful. So we can easily fill the words. So this is called as the priming. Priming done by the mainly neocortex. Non-associative learning. Habituation is the non-associative learning. Habituationங்கிறது என்னண்டா, இப்போ நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு புதுசாக குடி போடுறோம். அந்த வீடு வந்து ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இருக்குது. இப்போ நைட்லாம் தூங்கும்போது இந்த ட்ரெயின் போகும்போது இனிஷியலாக நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த பழகிரும் நமக்கு. நம்ம பாட்டுக்கு இந்த ட்ரெயின் போகிற சவுண்ட்ஸ் நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஹேபிச்சுவேஷன். This is a simple form of learning in which neutral stimulus is repeated many times. இப்போ டெய்லி ட்ரெயின் போகிறது நமக்கு கேட்டு அது பழகிரும். நம்ம பாட்டு நைட்டு தூங்கிடும். The first time evokes reaction. போய் குடியேறப்ப நமக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். Repetition evokes less and less response. Decrease the release of neurotransmitter from the synapse. And decreases the intracellular calcium. Gradual inactivation of the calcium channels are the mechanism behind the habituation. Sensitization is the non-associative learning. It is opposite of habituation. Habituation வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கிராஜுவலாக டிக்ரீஸ் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு இப்போ ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் நம்ம வீடு இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ரொம்ப இருக்கும். கிராஜுவலாக நமக்கு வந்து பழகிரும். அது ஹேபிச்சுவேஷன். சென்சிடைசேஷனுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மதர் ரெஸ்பான்ஸ் டு த பேபி கிரை. ஒரு கை குழந்தை உள்ள அம்மா இருக்குது. நைட்டு குழந்தை அழுதா உடனே எழுந்திரிச்சிருவாங்க. ஒரு நாள் மட்டும் இல்லை, அந்த குழந்தை வந்து அழுகிறப்பெல்லாம் எழுந்திரிச்சு அதை கவனிப்பாங்க நைட்டு. ஸோ அது வந்து சென்சிடைசேஷன்ன்றது ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், குறையாது. ஹேபிச்சுவேஷன் மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த சென்சிடைசேஷன். இதுக்கு மெக்கானிசம், இம்பார்ட்டன்ட் மெக்கானிசம் இஸ் ஃப்ரீ சைனாப்டிக் ஃபெசிலிட்டேஷன்ஸ். ஸோ presynaptic membrane is facilitated by the serotonin. So that is helpful for the sensitization. Increases the influx of the calcium ions. Also play the role in the sensitization. Presynaptic facilitation is the neural mechanisms. The presynaptic terminal, this is the presynaptic terminal, releases the neurotransmitters. This is enhanced by the modulatory neuron. This modulatory neurons releases the serotonin or glutamate. This bind with the presynaptic terminal. It increases the cyclic AMP, closes the potassium channel, opening the calcium channel. It releases the more neurotransmitter from the presynaptic terminal to the postsynaptic terminal. It is play the important role in the learning and memory. It is also helpful in the pain modulating mechanism.
Long-term potentiation is the persistent enhancement of postsynaptic potentials in response to presynaptic stimulation. Persistent enhancement of postsynaptic potential in response to presynaptic stimulation. Repeated stimulation of the presynaptic neuron increase in intracellular calcium in the postsynaptic neuron, studied in detail in hippocampus. Molecular events occurring during the long-term potentiation. Glutamates released from the presynaptic membrane bind with the AMBA and NMDA receptors. Activation of the AMBA receptors produces the depolarization. This depolarization prevent the magnesium bind with the NMDA channels. So it relieves the magnesium block to the NMDA channel. Calcium is entered into the neuron with the sodium. This calcium activates the calmodulin kinase, phosphorylate the AMBA receptor. More AMBA receptor is moved to the cell membrane. So it allows the more release of glutamate from the presynaptic membrane. So long-term potentiation is important for the uh, memory mechanism of long-term memory. Long-term depression. It opposite to the long-term potentiation and decrease in the synaptic strength. Slower stimulation of the presynaptic neuron seen in the long-term depression. Smaller rise in the intracellular calcium. Phosphorylation of the AMBA receptors, mainly seen in the hippocampus and cerebellum. It is helpful for the learning. Classical example of the associative learning is the conditioned reflex. Conditioned reflex is the reflex response to the stimulus that previously elicited little or no response is the conditioned reflex. So the example for the conditioned reflex is the Pavlov's classical experiments. So if you give the meat to the dog, it will produces a salivation. For the condition, before giving the meat routinely, if you press the bell for the particular time, so particular period, regularly ringing the bell and feed the meat. One day, if you ring the bell, it will produces the automatically salivation without giving the meat. This is the condition reflex. So we can learning through the condition reflex. So we can uh, learn the good habits routinely every morning, waking, doing exercise, everything we can conditions. So this is the one of the associative learning. Operant conditioning. Operant means produce effect. This operant conditioning demonstrated by the P.K. Skinner, the behaviorist. The specific consequences alter the voluntary behavior. It's the operant conditioning. So, if the animal is touching the neutral stimulus, if you give the reward, so increases the activity, voluntary activity, because of positive enforcements. You give the reward, so increases the behavior. If you give the punishments, painful stimuli,
So decreases the behavior. That is negative enforcement occur with the operant conditioning. This is the operant conditioning is the one of the learning behavior, type of learning behavior. Avoidance reflex play important role in the human behavior after the food poisoning and alcohol de-addictions for avoid the alcohol intake. So it produces the aversion. So in the during de-addiction, routinely we give the disulfiram tablet. So if the patient take the alcohol, it produces the severe reaction. So it will create the alcohol avoidance. So on some food is produces a poisoning means next time we won't touch the same type of foods. So this is the one of the learning. Working memory is the information available for the short time. Central executive area for the working memory is the prefrontal cortex. ஃபோன் நம்பர் நம்ம ஒரு நோட்டு புத்தகத்துல வந்து ஃபோன் நம்பரை பார்த்துட்டு உடனே டயல் பண்ணுவோம் முந்தி. அந்த ஷார்ட் டைமுக்கு ஃபோன் நம்பர் வந்து ரிமெம்பரா இருக்கும். அதே மாதிரி தற்போது எந்த பேங்க், இன்டர்நெட் பேங்கிங் இல்லாட்டி ஒரு அமேசான் எது புக் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து ஓடிபி, ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு. So remember the one time password, 6-digit password, remember for the short period, that is working memory. So this working memory mechanism is due to the verbal rehearsal system. Verbal. So if somebody is telling the number means we will remember for the short period. If we are saying the OTP, we will remember for the short time. That is visuospatial rehearsal system. Mechanism for the working memory is the verbal rehearsal system, visuospatial rehearsal system. Confabulation. Spontaneously describe the events that never occur. நடக்காத ஒண்ணு நடந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து இது தான் பொய் சொல்றோன்ற எண்ணமே இருக்காது. So they fill the gaps, memory gaps by the fabricated information. This is called as the honest lying. பொய் தான் சொல்லுவாங்க, ஆனா அது ஹானஸ்ட். அது அவங்களுக்கே பொய் சொல்றோம்னு தெரியாது. ஹானஸ்ட் lying. So this is common at lesions at the ventromedial portions of the frontal lobe. Memory tests performs very poorly. This type of patients. Pepys circuits described by the James Pepys in 1937. The Pepys circuit is important for the memory and emotion. The Pepys circuit, hippocampus is connected to the mammillary body of the hypothalamus through fornix. From the mammillary body connected to the anterior nucleus of the thalamus through mammillothalamic tract. From the anterior nucleus of the thalamus connected to the cingulate gyrus. Thalamus through thalamocortical fibers. Cingulate gyrus connected to the hippocampus. So it is also connected to the prefrontal cortex. Cingulate gyrus directly connected to the prefrontal cortex. Pepys circuit is important for the memory and emotions. Brain areas of memory. Explicit memory, medial temporal lobes. Short-term memory stored in the hippocampus. Working memory, main executive center is the prefrontal cortex. Long-term memory stored in the various part of the neocortex. The implicit memory, framing stored in the neocortex. Procedural memory done by the striatum. Non-associative learning like habituation, sensitization done by the reflex pathway.
Associative learning like classical operant conditioning, emotional response done by the amygdala, skeletal musculature done by the cerebellum. Amnesia is the significant loss of memory. It is two types: retrograde amnesia, loss of memory for events just before the trauma. So inability to recall the previous events before the trauma. Androcrate amnesia, inability to recall the new memories after the trauma is the androcrate amnesia. Amnesia is the loss of memory. Alzheimer's disease is the neurodegenerative disorder. So it is a age-related disorder, loss of recollection of the recent events. So some persons even forget the family members, loss of short-term memory, general loss of cognitive and other brain functions. So frequently loss in the familiar places and difficult to manage the finances. Main pathological changes, accumulation of the abnormal protein in the brain areas like amyloid peptides, accumulation of the amyloid peptides and neurofibrillary tangles, hyperphosphorylated tau proteins seen in the Alzheimer's disease. Thank you for watching this video. If you like this video, press the like button, share your friends. Those who are not subscribed this channel, please subscribe. These videos briefly discuss the physiology topics. You must read the physiology textbook. Thank you once again.